Los verbos reflexivos. Unidad 1, lección 2. Meta. Vamos a repasar el uso de los pronombres reflexivos. Después, vamos a practicarlos para describir a las personas, lugares y cosas en el trabajo. In Spanish, you use reflexive pronouns in several ways. Número 1. To say that the subject acts upon itself. Ejemplos. Yo pienso vestirme bien hoy. Sí, ponte traje y corbata. Número 2. To express reciprocal actions. In English, we say each other. Ejemplos. ¿Tus colegas y tú se hablan mucho? Sí, nos vemos y nos hablamos. Número 3. To change meaning of some verbs. Ejemplo. Despedir, to fire. Despedirse, to say goodbye. Hacer, to do, to make. Hacerse plus noun, to become. Ir, to go. Irse, to leave. Llevar, to carry. Llevarse, to get along. Quedar, to be left, to be located. Quedarse, to stay. Poner, to put. Ponerse plus adjective, to become. Ejemplo, me pongo triste. Volver, to go back. Volverse plus adjective, to turn. Ejemplo, me estoy volviendo loca. Número 4. Use reflexive pronouns with many verbs that express thoughts, emotional reactions, and changes in state. Ejemplos. Aburrirse, to get bored. Enojarse, to get angry. Alegrarse, to be glad. Ofenderse, to get offended. Asombrarse, to be amazed. Preocuparse, to get worried. Asustarse, to get scared. Reírse, to laugh. Enfermarse, to get sick. El fin de los apuntes.